Thank you, Excellency. My name is Edmund Kajiri. I work for the East African newspaper. Your Excellency, if you looked back 20 years ago, would you say the RPF is still unified as it was 10 or 20 years ago, considering the fact that some of the cadres along the way have actually fallen out with the organization, and some actually going on to form opposition groups? What is the state of things in RPF? Thank you, Excellency. The state of affairs in the RPF is that of dynamism. I would be surprised, and I wouldn't like it that way, if RPF, the way it was 20 years ago, is the way it is now. I think there would be a problem. It means RPF is not evolving, is not developing, is not undergoing any transformation, because there are all those you call cadres, there are those who join along the way in the process of 20 years. There are those who fall out for one reason or another. There are those, as you know, if all of us were to travel on the same journey, if we were to walk 50 kilometers, I don't know whether we would all arrive at the same time or even arrive at all of us. I think there are those who will fall on the wayside, either because they are weak for one reason or another, or because they, their mind somehow tells them, say, what are you up to? Why do you have to walk 50 kilometers? Why don't you just give up? This is what happens. This is, it's not anybody's invention. It's what it is. So we deal with the realities in life, whether it is in politics or in other circumstances. So as far as I know, though, is the RPF is as strong and as focused on what is good for this country and what is good for itself, as it ever has been. But there are different circumstances and challenges that RPF operates in, and it's a dynamic situation. It is never stagnant, and probably it shouldn't be stagnant. It should be. So, and you should be able to tell this from analyzing how the RPF has handled problems beyond that single thing you mentioned. I don't think there is one point at which you have found RPF wanting on dealing with what it must deal with. Whether it is political, economic, social life of Rwandans, or other challenges, internal or external. I don't think you have, I don't know when RPF has been found wanting on dealing with this. So the people you say who leave the RPF, tell me which situation you know, here or anywhere, where things have remained like that and it is not a serious problem. Your Excellency. There is always crossing from one side to another or anywhere. I see it. Some of them. But by the way,
that is also if you really think these were cadres. Maybe they never even were at all from the beginning. Right? What I wanted to mean is that has this affected the party in any way, considering that some people have gone out along the way? I think I have answered that. I have said you've never found it wanting. The party has never been found wanting on fulfilling its obligations. So the answer is there. The Excellency, if I could add on that, there was a report by the Senate recently in which it was found that the people, Rwandans actually trust the president more than they trust the party or even the government itself. What do you make of that? Is the president stronger than the party or the government itself? Thank you, Excellency. No, you should ask the people. I'm not the one who decided that. You ask those people who say it that way or who feel it that way. But I think the president is a product of the RPF. When you really identify yourself with the president, in a way you are identifying yourself with what has created the president. Radio Salis. Murakoze, nitwa Jean Pierre Mazimaka kuri Radio Salus. Nyakubahwa Perezida, hari ikintu mwavuze tugitangira press conference ko icyabafashije gutsinda urugamba rwo kwibohora ari uko mwari mufite icyo murwanira nyacyo ndetse n'uwo mutima wo gushaka kukigeraho. Nahise ntekereza ko umuntu yababaza niba wakonkirwa cyangwa se wafata umwanzuro ukavuga ko abantu batakiri muri RPF ari abananiwe kugumana uwo mutima wo kurwanira cyangwa se kurwana ishyaka ryo kugera kuri icyo ngicyo cyatumye mutangiza urugamba. Ako mwaza kukatubwiraho. Hanyuma ikindi kibazo cya kabiri, Nyakubahwa Perezida, ndaza kubaza ku imyaka 20 irashize. Ariko mugiye mubaza ikibazo kimwe kugira ngo twihutishe tubone naho ntabwo turi bubone umunsi wose hano. Ikibazo kimwe urangize n'abandi bashobore kubaza. It is one point. Naringiye kubaza ku nabwo kibazo urangize ku ntego mwari mufite mutangira urubanza urugamba rwo kwibohora. Ubu ngubu umunyarwanda asabwa gukora iki kugira ngo agendere muri uwo murongo kandi koko yibohore byanyabyo? Reka icyambere ntabwo byo gusobanurira buri wese kuko n'abatakiri muri RPF ntabwo nibwira ko kuba batakirimo ari ku mpamvu zimwe ngira ngo ziratandukanye niko nibwira ntabwo uzi umubare ngo najanisha ngo abangaba kwijana ni impamvu abakurijana ni impamvu ibyo ntabwo mbizi. Ariko icyo nabanza nkaheraho ni ukuvuga ngo na mbere hose sinzi abo ngabo bari barimo batakirimo, ntabwo nabwo najya gusobanura buri wese ngo n'ubundi yari arimo atya. Ashobora kuba yari arimo acumbitsemo n'ubundi afite izindi ibindi atekereza. So ibyo ntabwo nabireba, ariko igihe yari arimo yaritwaga ko yari arimo ajya kuvamo ko yavuyemo, ibyo nibiwe wabisobanura. Ariko usibye kunsubirishamo byinshi umuntu aba yanasobanuye, ngira ngo nigeze kubisobanura ko igihe nigeze kubabwira ngo kubabaza nta nubwo ari kera, nabwo ngo mumbwire ngo kanaka yagiye kubera ko yazize ko yari intwari kuri uru rugamba cyangwa urunguru. Ndanababwira nari Musanze ejo bundi, nabwo ngo mumpe izina rimwe umbwire ngo kanaka uwo mutaziye
ibye uwo mutazi ibye cyangwa ibyo yakoze mbere yuko ajya kugenda ndabibabwira. Icyo byavugaga ni ukuvuga ngo aba bantu n'ibyo bavuga bari hariya hanze bavuga bazize ntaho bihuriye nabyo, nta n'umwe, not a single one wazize ko yakoraga ibintu bizima hanyuma arabizira. Abazwi abo muzi buri wese afite urubanza rufite ibimenyetso, uwo wambwira uwo ari we wese muri bo. So igisubizo wari ukwiye kuba ugifite. Ntabwo rero nakwirirwa nsobanura uwagiye yajyanywe n'iki, yajyanywe n'ibyo bimureba, ntabwo ari ibyo ubwira abantu kugenda. Ntabwo nakwirirwa nsobanura uwagiye yagiye ate, uwibye yibiye iki, wakoze, ntabwo ari ko kazi kanjye. Akazi kanjye ni akandi. Abo ngabo mujye mubibabaza, ahubwo munabibaze munabaha n'ingero n'ibimenyetso mwahawe mukwiriye kuba muzi uko mwicaye hano. Niba utabyemera icyo ni ikindi kibazo, zana ibimenyetso bihakanya ibyo wahawe. Ariko umuntu kugirwa igitangaza no guhora basubiramo ikibazo cye gusa, yaragiye ubuzima bw'abandi bugomba gukomeza. Ntabwo ubuzima bw'aba Banyarwanda mwahoze mubariza ibibazo bimwe byabo bikwiye kuba bikemurwa bwahora bushingiye ku muntu umwe wajyanywe n'impamvu ze, ngo ubuzima bw'igihugu abari aho buhora bushingiye abantu birirwa basubiza ibintu bidafite epfo na ruguru. Rwose mumbabariye icyo kibazo mwajya mukisubiriza cyangwa muzakora ubushakashatsi mumenye ukuri kwabyo, naho kwirirwa mumbaza uwagiye yagiye ate mukamara imyaka, mugomba kuba mutanumva ibyo ari byo byose. Wabaza ikibazo kimwe imyaka 5 igashira ubaza the same question baguha the same answer ukakomeza ubaza, must be a problem, hagomba kuba hari ikibazo. Ariko abo bagiye aba mbere ndeba naba bakiri hano bataragenda, aba Banyarwanda ureba, abo baturage bo batanazi n'ibyo bibatwara cyangwa bibagarura, niho ubuzima bw'igihugu bushingiye. Nibo ndeba, naho kwirirwa mumbaza ese umujura wibye yibiye iki, kuki yibye, mbese byagenze n'iki, azagaruka ryari. Ntabwo mureke tubone n'igihe cyo gukorera aba Banyarwanda bari aho badutezeho ibyo badutezeho, bo bafite ishingiro ry'ibyo bakora. Ibindi ngira ngo nabyo nutekereza ibyashubijwe mbere, ngira ngo urasangamo igisubizo mu kibazo cya kabiri wabajije.